We're live now. So, Okay, so hi guys, good evening and welcome once again to our boot camp. So for today's session, we have two amazing speakers. So first we have Fabian, the president of Pattarai, who's a great artist and designer who has a great passion and is always driven towards doing things with creativity. He completes every work of his, with an aesthetic touch. Like he pays very close attention to detail in every work, mixing all his design skills to create an art. He puts his soul and heart to create new things using his creativity and imagination. And welcome, Fabian. And next we have our very own creative director, Abijesh, who is very well known in Pattarai for his editing skills, his design skills, etc. He has a lot in his plate, and he's very, he has an open-minded attitude to learn new things, which has made him a great designer. He always brings his vision into reality through his versatile design skills, being analytical in thinking. So, welcome, Abijesh. The session is all yours. To all the attendees, if you all have any queries, feel free to unmute and ask while the session is going on. And also, you can post your queries or your questions in the design bootcamp channel. Over to you, Abijesh. okay, thank you, Subi. Um, so today we'll be learning about design fundamentals from Fabian, and I myself will be teaching you how to design real life UI. Okay, so let's get started. ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியே நான் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு யூஐ க்ரியேட் பண்ண கேட்டிருந்தேன். ஸோ has everyone done that? பண்ணலனாச்சும் சொல்லுங்க. எப்படி Done, இருந்தாலும் நான் Abhi. ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து தான் பண்ண போகிறேன். ஓகே. Has anyone not done? I didn't do Abijesh. ஓகே. ஸோ நோ வரிஸ். எனிவே நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது மட்டும் நான் கொஞ்சம் ரஷ் பண்ணி பண்ணிடுறேன். அண்ட் தென் வில் கோ ஆன் த ஃப்ளோ. சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐல் டேக் த கலர் பேலட். கலர் பேலட் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கேன். அண்ட் வில் ஸ்டார்ட் டிசைனிங் நவ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதான் ஸ்பாட்டிஃபையோட ஹோம் பேஜ். சரியா? ஸோ ஹோம் பேஜுக்கு வில் ஸ்டார்ட் வித் த nav பார். ஸோ வில் டேக் அ ரெக்டாங்கிள். Take a rectangle, we remove the borders. Border remove பண்ணிட்டு black color will adjust. If you have if you are using Discord on your PC, disconnect from your PC and go join with your phone, because நீங்கள் ஃபோனில் பார்த்துட்டு பார்த்து எடிட் பண்ண கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டேப் மாற்றுறதுக்கு. ஸோ பிசியில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா go to your phone. ஓகேயா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து உங்களுக்கு ஐக்கன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருந்தேன். ஸோ அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த யூஐக்கு தேவையான ஐக்கன்ஸ் இதில் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஐக்கன் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து பண்ணலாம், பட் இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ ஐ டிட் சம் ஐக்கன்ஸ். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு. ஓகே? ஸோ இது எல்லா ஐக்கன்ஸையும் சும்மா கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணாலே போதும். ட்ராக் பண்ணால் இது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் குட்டி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ வில் கீப் இட் ஹியர் as side. இது எல்லாத்துக்குமே ஒயிட் ஃபில் கொடுத்துடலாம். ஓகே? ஸோ எப்பப்போ தேவையோ ஐக்கன்ஸ் இங்கேருந்து காப்பி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்பாட்டிஃபை ஐக்கன் வரும். ஸோ ஓகே, I'll be showing you how the design looks. ஸோ இந்த பேஜ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா? ஸோ இதை நம்ம அப்படியே திருப்பி ரெப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம். த ஒன் திங் வில் சேஞ்ச் இயர் வந்து இந்த ஃபாண்ட் ஸ்டைல். இந்த ஃபாண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக நெக்ஸா போல்டாக சம்திங். இது வந்து கிடைக்காது இந்த ஃபாண்ட். ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் மான்சராட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுவும் இதுவும் மோரல்லெஸ் சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே?
So we'll be using that. So starting in the nav bar we'll be designing. ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஒன்று வச்சுருப்போம் சரியா, வைக்கும் போது இதை மூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை மூவ் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது. அவர் செலக்ட் பண்ணும்போது கூட இதுவும் செலக்ட் ஆகிடும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே லாக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் சரியா, இந்த லாக் கொடுத்துட்டா இது வந்து செலக்ட் ஆகாது. இந்த nav bar கூட செலக்ட் ஆகிட்டு நம்ம கையோடு வராது ஓகேயா. ஸோ give a text here. Spotify will give white color Montserratல வந்து bold. Don't use any other fonts ஓகேயா. நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது fonts யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த font ஃபேமிலியில் வந்து you'll be having only regular. ஸோ இதில் மான்சராட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த will be bold, extra bold, நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ மேக் ஷுர் யூ டவுன்லோட் மான்சராட் ஓகேயா. இப்போ நீங்கள் எப்போவுமே ஏதாவது டெக்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா திருப்பியும் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் டூல் வச்சுட்டு திருப்பியும் அதை க்ரியேட் பண்ண தேவையில்லை. we can use the same text. ஏன்னா இங்கே வந்து இந்த ஸ்பாட்டிஃபைக்கும் இதுக்கும் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான், இதோட சைஸ் தான் மாற்றிருக்காங்களே தவிர it has the same properties சரியா. ஸோ increase the size, alt பிடிச்சிட்டு ட்ராக் பண்ணோன்னா we can take a copy ஓகேயா. ஸோ take a copy. இங்கே வந்து ப்ரீமியம் போட்டுக்கலாம். ரெடியூஸ் font size கம்மி பண்ணுறதுக்கு control shift lesser than button. 1 second, ஷார்ட்கட்ஸ் இது ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, so I'll make the font size little bit small. Premium support and then நீங்கள் ஒரு காப்பி எடுக்கும் போது கூட ஷிஃப்ட்டும் பிடிச்சிக்கோங்க சரியா. when you hold shift, இப்போ நம்ம இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணுறோன்னா அந்த ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும். ஸோ ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சோன்னா அது அப்படியே அதே லைன்லேயே இருக்கும். ஸோ ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு தள்ளுங்க சரியா. அண்ட் தென் அது மூவ் பண்ணும் போது வில் கெட் சம்திங் லைக் இந்த பிங்க் கலர் பாக்ஸ் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல தான் வில் கெட் அன் ஈவன் ஸ்பேசிங். ஸோ இந்த பிங்க் கலர் பாக்ஸ் வரும்போது பார்த்துக்கோங்க சரியா. இது டவுன்லோட் இங்கே ஒரு இந்த சிம்பிள் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அகெயின் sign up and then login. So we are done with the nav bar. Okay. So இதில் வந்து ஃபாண்ட் போல்டில் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெகுலர் மாற்றிடலாம் சரியா. ரெகுலர் போயிட்டு we are done with the nav bar. So has everyone done the nav bar?
நான் பார் முடிச்சிட்டிங்கன்னா ப்ளீஸ் ரியாக்ட். Okay. The 9 of them have finished up. Okay. We'll move on to the next. We'll be creating the list with the background. Okay. ஸோ இது வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும். ஸோ பேக்ரவுண்ட் ப்ளூ மாற்றணுன்னா வில் பி செலக்டிங் த ஆர்ட்போர்ட் கலரே நம்ம ப்ளூவாக மாற்றிடலாம். ஸோ இந்த ஆர்ட்போர்ட் பேர் இருக்குல்ல, அந்த பேரை அமுக்கின உடனே your artboard will be automatically selected. சரியா? And then you will be picking a color from the box and it will be applied. Okay, I'll be giving you the artboard. It's in the Design Bootcamp text channel, so you can take it from there. Now we'll put up the text here. In the listening is everything, அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து இங்கே போடுவோம். ஓகே, இதை வந்து லிசனிங் வந்து எவ்ரிதிங் வந்து கீழே இருக்கும். I'll make the font size bigger. Okay, we'll give it extra bold. Okay, give it extra bold. And இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்த மாதிரி there will be a space here. ஸோ நம்ம அதே மாதிரி இங்கே ஸ்பேஸ் விட்டுடலாம். ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு வில் இன்க்ரீஸ் த லெட்டர் ஸ்பேஸிங். ஓகே, இங்கே வந்து லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்கும். ஸோ வில் இன்க்ரீஸ் த லெட்டர் ஸ்பேஸிங் அ லிட்டில் பிட். இங்கே வந்து கேரக்டர் ஸ்பேஸிங்னு ஒன்று இருக்கா. ஸோ இதை வந்து நம்ம கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணோன்னா we can increase or decrease the letter spacing. சரியா? அதை கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணிவிடுவோம். and then we'll be changing the color. eyedropper shortcut I'll be using a lot of shortcuts. Okay, so try to keep up. And we'll be increasing the line spacing also. Yeah, it's done. சரியா? and then இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக பின்னாடி ஒரு ஷேப் இருக்கும். இந்த ஷேப் வந்து பண்ணிவிடுவீங்க, ஈஸி தான். ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துகிட்டு சைடில் போட்டுருவீங்க. பட் திஸ் வில் பி a little complex. I'll teach you how. Okay, let's make this. இந்த டாட்டை பிடிச்சி தள்ளனா you can change the font size. Okay, so now be creating a circle. shift பிடிச்சிட்டு circle create பண்ணால் ஒரு perfect circle வரும். சரியா? we'll be picking this color, taking the border. ஸோ இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. and now we'll be creating this. ஸோ இது என்னன்னா there is two circles here. சரியா? இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் அண்ட் இது வந்து ஒரு சர்க்கிள். அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்டில் வந்துட்டு they have removed that part. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து we'll be using something called we'll be creating two circles here. alt பிடிச்சிட்டு ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிறோம். this circle would be a little bit bigger. Okay, ஸோ இங்கே ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்குது. ரெண்டுத்துக்கும் பார்டர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ வாட் யூ வில் பி டூயிங் இஸ், இப்போ இந்த ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் இந்த ரெண்டு சர்க்கிளையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு select these two circles. ஓகே,
இந்த 2 சர்க்கிள் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணணும், வேறு எதுவுமே செலக்ட் பண்ணிடாதீங்க. these 2 ellipse ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு செலக்ட் பண்ணலாம். ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு இந்த சர்க்கிள், ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு இந்த சர்க்கிள். ஓகே, ஆர் யூ கேன் double click the web artboard. okay, rename this artboard. okay, இது வந்து ஹீரோ பேஜ். ஓகே, ஹீரோன்னு வராது, மெயின். சரியா, மெயின் பேஜ்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ மெயின் பேஜ் ஆர்ட்போர்டில் செலக்ட் தீஸ் 2 ellipse. ஓகே, இந்த 2 ellipseயும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி there is something called path. ஓகே, இந்த பாத்தில் ஆட், சப்ராக்ட், இன்டர்செக்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். சரியா, ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஷேப் ஆகிடும். சரியா, ஸோ we don't want that, we need to subtract. சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் நம்ம நினைக்கிறது வர, சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் இந்த சர்க்கிள்லேருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடும். வில் பி யூஸிங் எக்ஸ்க்ளூட் ஓவர்லேப். இன்டர்செக்ட் யூஸ் பண்ணலாம். இன்டர்செக்ட் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா நம்ம கட் பண்ண நினைக்கிறது தான் தெரியுமே. ஸோ we don't need that, so we'll be using exclude overlap. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்க்ளூட் ஓவர்லேப் பண்ணும்போது we'll get this. சரியா, இதை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம், மேபி தள்ளி வச்சுக்கலாம். இதை இன்னும் கொஞ்சம் கூட குட்டி பண்ணிக்கலாம். see if this is center aligned. okay, and then we'll be creating a button here. இந்த button create பண்ணுவோம். so the button is simple, we'll be creating a rectangle here, we'll be giving a curve, round edges here, be removing the border. we'll be giving this color. text போட்டுடலாம். so get Spotify free. இதுக்கு கலர் வந்து ஒயிட் கொடுத்துக்கலாம். சரியா, ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து ரெகுலராக இருக்கட்டும். அண்ட் தென் டு அலைன், இதை வந்து சென்ட்ரல் லைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த 2 பட்டன், இது ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டர் அலைன் பட்டன்ஸ் ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சென்டர் லைன் ஆகிடும். சரியா, ஸோ தென் வில் பி மேக்கிங் இட் லிட்டில் ஸ்மால். சரியா, இதை வந்து குரூப் பண்ணிடலாம். ஓகே, ட்ரை டு மேக் எவ்ரி திங் லிட்டில் பிட் டைடி. சரியா, கொஞ்சம் எல்லாமே ஆர்கனைஸ்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த லேயர்ஸ்லாம் என்னென்ன ஏதுன்னு பார்த்தா தெரிகிற மாதிரி யூ could ஜஸ்ட் ரீநேம். சரியா, இங்கே வந்து நாவார் பாக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் நீங்கள் ஒன்ஸ் இது எடிட் பண்ணிவிட்டு போயிடுவீங்க, அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் 2-3 வீக்ஸ் ஆர் மேபி இயர்ஸ் நீங்கள் திருப்பி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது எந்த லேயர்னு தெரியாது, நீங்கள் ரீநேம் பண்ணாமல் இருந்தால். ஸோ இது ரெண்டத்தையும் கூட நம்ம குரூப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை வந்து ஸ்பாட்டிஃபை லோகோன்னு பேர் வச்சுக்கலாம். இந்த டெக்ஸ்ட்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும். சரியா, தட்ஸ் இட், we are done with one page. சரியா, ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் வரும். I'll be copy pasting that text here. okay, I've already told you, இது மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த பேஜ் மட்டும் நான் கொஞ்சம் ரஷ் பண்ணிடுறேன். பிகாஸ் இது வந்து நம்ம ஹோம் பேஜாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ப்ரோட்டோடைப்க்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, ஸோ ட்ரை டு டூ, எவ்வளோ பண்ண முடியுதோ பண்ணுங்கள், எல்லாமே ஆட் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஃபினிஷ் த nav bar. சரியா, nav bar and
நம்பர் மட்டும் போதும். ஓகேயா, நம்பர் அந்த மெயின் டெக்ஸ்ட். We'll be increasing the letter spacing a little bit. We'll check the center align. Yeah, it's done. So we have created a home page. சரியா, இந்த ஹோம் பேஜுக்கு வந்து we can give hover effects. சரியா, hover effectsனால் நம்ம இங்கே hover பண்ணும்போது மேபி இது க்ளோ ஆகிற மாதிரி பண்ணலாம், ஆர் we can do anything. நார்மலாக அந்த வெப்சைட்டில் வந்து என்ன ஆகும்னா ப்ரீமியம் இங்கெல்லாம் ஓவர் பண்ணும்போது இது வந்து க்ரீன் ஆகிடும். சரியா, ஸோ வில் ட்ரை டூயிங் தட். சரியா, ஸோ hover effects is simple. நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் இந்த ப்ரீமியம் டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல, இதை செலக்ட் பண்ணோன்னா you could see something called component here. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் component. ஸோ இந்த காம்பனண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வில் பி கிளிக்கிங் மேக் அ காம்பனண்ட். சரியா, காம்பனண்ட் கொடுத்த உடனே இதோட சிம்பிள் இப்படி மாறிடும், ப்ரீமியமோட சிம்பிள். சரியா, ஆக்சுவலாக இங்கே ப்ரீமியம்னு இருந்தது, நம்ம இதை காம்பனண்ட் ஆக்கினோடனே இதோட சிம்பிள் மாறிடும். ஸோ வில் பி சேஞ்சிங் தட். அண்ட் இங்கே வந்து டிஃபால்ட் ஸ்டேட்டுன்னு இருக்குது. சரியா, டிஃபால்ட்டாக எப்படி இருக்கும்னு இங்கே இருக்குது. சரியா, இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்தோடனே இங்கே ஹவர் ஸ்டேட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ வில் பி கிவிங் தட். அண்ட் தென் ஹவர் ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு, டிஃபால்ட் ஸ்டேட் இல்லாமல் ஹவர் ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வில் பி சேஞ்சிங் த கலர். I'll be zooming out. hover state select பண்ணிட்டு change the color to green. Okay, so now when you go to the default state you can see the color changing. Okay, one second. You can see the color changing. Okay, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ப்ளே பண்ணி பார்க்கும் போது யூ கேன் see இங்கே ஹவர் பண்ணோடனே the color will change. ஸோ இந்த ஹவர் எஃபெக்ட் எல்லாருக்கும் வந்துருச்சா, இல்லை நான் இதை திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? ஓகேடா, ஸோ திருப்பி இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு பண்ணுறேன். சரியா, சப்போர்ட்டுக்கு பண்ணுறேன். சப்போர்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காம்பனண்ட்டுன்னு இருக்கும் இங்கே ரைட் சைடில். ஓகேயா, டிசைனில் இருக்கிறீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க. சரியா, ப்ரோட்டோடைப்பில் இருந்தால் காம்பனண்ட் தெரியாது. டிசைனில் இருங்க. டிசைன் லேயரில் இருந்துட்டு சப்போர்ட் செலக்ட் பண்ணோன்னா வில் பி சீயிங் சம்திங் கால் காம்பனண்ட் இயர். காம்பனண்ட்டில் போயிட்டு இங்கே டிஃபால்ட் ஸ்டேட் இருக்கும். டிஃபால்ட் ஸ்டேட் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து ஹவர் ஸ்டேட் கொடுப்போம். சரியா, டிஃபால்ட்டாக எனக்கு ஒயிட்டில் இருந்தால் போதும். ஹவர் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகணும்னா க்ரீன் கலர் ஆகணும். ஸோ கலர் பிக்கர் வச்சு க்ரீன் கொடுக்குறேன். ஸோ இது க்ரீன் ஆகிடுச்சு. இங்கே செலக்ட் பண்ணி டிஃபால்ட் ஸ்டேட்டும் ஹவர் ஸ்டேட்டும் கிளிக் பண்ணி பார்த்தோன்னா இங்கே கலர் மாறுறது தெரியும். ஸோ ஹவர் ஸ்டேட் ஒழுங்காக வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ணோன்னா இங்கே ப்ளே பட்டன் போயிட்டு இங்கே ஹவர் பண்ணால் நமக்கு அதோட கலர் மாறும். ஓகேவாடா, புரிஞ்சுதா? ஓகேடா, ஹவர் ஸ்டேட் டன். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் பண்ணிவிடுவோம். டவுன்லோடுக்கும் ஹவர் ஸ்டேட் கொடுப்போம். காம்பனண்ட்டாக பண்ணிவிட்டு ஹவர் ஸ்டேட் கொடுத்துட்டு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவோம். சைன் அப் போயிட்டு காம்பனண்ட் போயிட்டு ஹவர் ஸ்டேட் சேஞ்சிங் த கலர். அதே மாதிரி இந்த பட்டனுக்கும் நம்ம ஹோவர் ஸ்டேட் கொடுக்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த பட்டன் இந்த டெக்ஸ்ட் ஓகே இது வந்து குரூப்பாக இருக்குது. இந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம வேறு கலர் கொடுக்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த பேக்ரவுண்ட் கலரே கொடுக்கலாம். இட் வில் பி நைஸ். ஓகே,
ஸோ இப்போ வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸுக்கு வேணால் இதை அன்குரூப் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இந்த பாக்ஸுக்கு நம்ம திருப்பியும் ஹவர் ஸ்டேட் கொடுக்க போகிறோம், சரியா? ஸோ அன்குரூப் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அன்குரூப் பண்ணுவோம். அன்குரூப் பண்ணோடனே இந்த பாக்ஸ் மட்டும் தனியாக செலக்ட் ஆகும். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு அன்குரூப், ஓகே? ஸோ அன்குரூப் பண்ணலன்னா திஸ் ஒன் ஒர்க். ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு we'll go to component, add to hover effect. hover effectல white கொடுத்துடலாம், சரியா? ஸோ இதை ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா எல்லாமே க்ரீனாக மாறும். ஓகே, ஒன் செகண்ட், there's a problem. டிஃபால்ட் ஸ்டேட் ப்ளே பண்ணி பார்க்க யா இப்போ வந்து ஹோவர் பண்ணும்போது கலர் மாறும். ஸோ நமக்கு என்ன வேணாலும் இதில் கொடுத்துக்கலாம், சரியா? மேபி கலர் ஆர் இப்போ எனக்கு இதில் ஷேடோ வரணும்னா ஹோவர் ஸ்டேட்டில் போயிட்டு I can't see shadow here. delete பண்ணிடலாம். ஓகே, காம்பனண்ட்டாக இருந்தால் you can't give shadow. I'll check that out, ஓகே? ஸோ இப்போதைக்கு கலர் மட்டும் மாற்ற முடியும். நெக்ஸ்ட் வில் பி டிசைனிங் த நெக்ஸ்ட் பேஜ், சரியா? ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ஸ்பாட்டிஃபைக்குள்ளே லாகின் பண்ணி போயிட்டோன்னா இங்கே வந்து வில் பி சீயிங் திஸ் பேஜ். ஸோ யாருமே பயப்படாதீங்க, நம்ம இந்த பேஜ் டிசைன் பண்ண போகிறோம், ஓகே? ஸோ யூ கேன் மேபி டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ், சரியா? கண்ட்ரோல் விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எஸ் அமுக்குனா ஸ்னிப்பிங் டூல் வரும், சரியா? ஸ்னிப்பிங் டூல் வச்சு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இங்கே இருக்குது, இங்கே இதை தள்ளி வச்சுறேன். திருப்பி ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறேன். ஸோ ஸ்பாட்டிஃபை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு வில் கீப் இட் இயர், வில் பேஸ்ட் இட் இயர், சரியா? கண்ட்ரோல் வி. ஸோ இதை ஸ்னிப் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கிளிப்போர்டில் சேவ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இதை அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பேஸ்ட் ஆகிடும், சரியா? ஸோ இதை வந்து நம்ம மேபி ரெஃபரன்ஸுக்கு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு யூஐ ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா மேபி வில் பி ட்ராயிங் இட் அவுட், வயர் ஃப்ரேம் ஏதாவது போட்டு வச்சுருப்பீங்க. ஸோ அதை வந்து இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லைக் ரெஃபர் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம், ஓகே? ஸோ நவ் வாட் வில் பி Abijesh, can you also paste it in the design bootcamp? ஓகேடா. Thank you. ஸோ இப்போ இதே கூட சேவ் பண்ணணும்னு இல்லை, அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் பி டூப்ளிகேட்டிங் திஸ் ஆர்ட்போர்ட், சரியா? இதை டூப்ளிகேட் பண்ணணுன்னா செலக்ட் த ஆர்ட்போர்ட் நேம், ஓகே? நேமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வச்சுருவோம், ஓகே? நவ் வில் பி டெலீட்டிங் த அன்வான்ட் எலமெண்ட்ஸ், சரியா? இதில் எல்லாமே அன்வான்ட் எலமெண்ட் தான். and we'll be changing the color of the okay first வந்து நம்ம ஹோம் பேஜ் தான் பண்ணணும், சாரி. ஸ்பாட்டிஃபைல வந்து ஹோம் பேஜ் தான் பண்ணுவோம், சரியா? ஸோ we'll be doing the home page. I put down the screenshot there. ஸோ ஹோம் பேஜ் பண்ணுவோம். ஹோம் பேஜில் இந்த nav bar வந்து இங்கே இருக்கிற nav bar வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக இங்கே மாறிடும், ப்ளஸ் அதில் இருக்க கண்டென்ட்ஸும் மாறும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த nav bar-ஐ செலக்ட் பண்ணி பிஃபோர் தட் சேஞ்ச் இட் டு ஹோம் பேஜ், சரியா? பேஜ், ஓகே?
before that we'll be changing it. ஓகே, இப்போ இதை சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, நான் முன்னாடியே லாக் பண்ணியிருந்தோம் சரியா. ஸோ முன்னாடியே லாக் பண்ணியிருந்ததுனால இதை வந்து நம்மளால் அசைக்க முடியாது. ஸோ இதை லாக் எடுக்கணும்னா கேன் கிளிக் திஸ் லாக். இந்த லாக்கை கிளிக் பண்ணால் அது அன்லாக் ஆகிடும். அண்ட் தென் யூ கேன் யூஸ். அப்படி அது தெரியலனா go to the பாக்ஸ், அந்த லேயர் பாக்ஸ். அங்கே வந்து இங்கே பார்த்தீங்கனாலே என்னெல்லாம் லாக் ஆகிருக்குன்னு தெரியும். ஸோ அந்த லாக் பட்டன் எடுத்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்லாக் ஆகிடும். ஸோ நவ் இதை இப்படி மாற்றிடுவோம். அண்ட் தென் ஸ்பாட்டிஃபை லோகோ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கார்னர் போயிடும். ஸோ நவ் திருப்பியும் இது நான் ஏதாவது ஹவர் பண்ணும்போது மாறிடுது. ஸோ நான் திருப்பி இதை லாக் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இஃப் யூ கான்ட் கேட்ச் அப் அப்படியே யூடியூப் போய் பாருங்கள் சரியா. ஏதாவது டவுட்ஸ் வேணும்னா மேபி ஆஸ்க் இன் யூடியூப். சம் ஆஃப் அஸ் ஆர் வாட்சிங் யூடியூப் ரைட். ஸோ அவங்க ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டால் லைக் என்கிட்ட லைக் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே, இதுவும் தேவையில்லை நமக்கு. இதை டெலீட் பண்ணிவிடுவோம். அண்ட் தென் வி ஹேவ் டு சேஞ்ச் த பேக்ரவுண்ட் கலர் சரியா. இதுக்கு 2 கலர் நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இங்கே வந்து கிரேடியன்ட் போட்டிருக்காங்க சரியா. ஸோ டு புட் அ கிரேடியன்ட், ஸோ வில் சேஞ்ச் த ஹார்ட்போர்ட் கலர் நவ். ஓகே, இது மேலே ரெக்டாங்கிள் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது அஃபெக்ட் ஆகாது. ஸோ நம்ம ஹார்ட்போர்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஃபில் போகிறோம். ஃபில் போனோடனே இங்கே மேலே சாலிட் கலர்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோன்னா இங்கே வந்து லீனியர் கிரேடியன்ட்னு ஒன்று இருக்கும் சரியா. ஸோ புட் த லீனியர் கிரேடியன்ட். லீனியர் கிரேடியன்ட் போட்டோடனே will be getting a default gradient. ஸோ அது நமக்கு வேண்டாம். ஐ நீட் at the top இந்த gradient. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு லைட் ப்ளூ இருக்குது அண்ட் கீழே வந்து பிளாக் இருக்கும். ஸோ மேலே வர வேண்டிய gradient தான் இது சரியா. இதை நீங்கள் லைக் புல் பண்ணால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, மேலே உள்ள gradient கலர் தான் இது. ஸோ இது என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த கலரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கலர் பிக் பண்ணி வில் பி புட்டிங் திஸ் கலர் சரியா. அதுக்கப்புறம் இந்த எண்ட் கலரை நம்ம பிளாக் ஆக்க போகிறோம் சரியா. ஸோ இங்கே இருக்கிறது ஒரு கலர் அண்ட் இங்கே இருக்கிறது இன்னொரு கலர் சரியா. இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வில் பி கலர் பிக்கிங் திஸ் சரியா. ஸோ நவ் we've got something லைக் திஸ் சரியா. ஆனால் இங்கே வந்து ப்ளூ இங்கே டாப்போடையே முடிஞ்சிடும். ஸோ அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா திருப்பியும் போயிட்டு கிரேடியண்ட்டில் வில் பி அட்ஜஸ்டிங். இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு பால் மாதிரி க்ரியேட் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து இதை நீங்கள் அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா. இதை நம்ம பிளாக் ஆக்கிக்கலாம். ஸோ நவ் யூ காட் த பேக்ரவுண்ட் சரியா. has everyone done until this background. Okay, if you find it difficult, go watch the YouTube stream. ஓகே, ஏதாவது டவுட் வேணுன்னா இங்கே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் போடுங்க சரியா. ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டிருக்கேன். ஸோ இதை அன்லாக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் குட்டியாக்கிக்கிறேன். மேபி ஐ ரெடியூஸ் த ஸ்பாட்டிஃபை சைஸ் ஆல்சோ. ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டு மேக் இட் ஸ்மால் சரியா. ஷிஃப்ட்டு பிடிக்காம சின்னதாக்குனீங்கன்னா யூல் பி கெட்டிங் சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ ஷிஃப்ட் எப்போவுமே பிடிச்சிக்கணும் சரியா. எப்போவுமே எடிட் பண்ணும் போது லைக் லெஃப்ட் சைட் கை வந்து கீபோர்டில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க டு யூஸ் யுவர் ஷார்ட்கட்ஸ் சரியா. Okay, so now we'll be creating
the side nav bar, okay? ஸோ சைட் nav பாரில் ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே உட்காந்து நம்ம மேனுவலாக டைப் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை, சரியா? ஸோ இது ஒன்று மட்டும் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு ஐக்கன்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணாலே போதும். ஸோ ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. ஸோ இதில் இருக்க இப்போ நம்ம இங்கே இதில் வந்து ஹோம் அண்ட் சர்ச் ஐக்கன் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே எடுத்துக்கலாம் சர்ச் ஐக்கன். அதுக்கப்புறம் லைப்ரரி இருக்கும். ஸோ லைப்ரரி வேறு, அதுக்கப்புறம் நியூ இது தேவைப்படும் அண்ட் ஹார்ட் தேவைப்படும், லைட். ஸோ இந்த ஐக்கன்ஸ் எல்லாத்தையுமே Ctrl+C காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே எடுத்துக்காதீங்க, பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் திருப்பியும் இந்த ஐக்கன்ஸ்லாம் அங்கங்கே ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை சும்மா காப்பி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு பேஸ்ட் இயர், சரியா? பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு maybe make it small. Now try to arrange it, சரியா? I'll keep it here. First the home icon, சைஸ் வந்து முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, சரியா? இப்போ இங்கே ஹோம் ஐக்கன் வச்சுட்டு திருப்பி சைஸ் மாற்றினா மற்ற லோகோஸோட சைஸ் எல்லாமே மாறிடும். ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்கிற லோகோஸ் எல்லாமே மோரலஸ் சேம் சைஸ் தான். ஸோ ஒன்ஸ் யூ சேஞ்ச் த சைஸ், லைக் யூஐயில் வந்து தே வுட் ஃபைண்ட் சம் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இருக்காது. இப்போ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஐக்கன்ஸும் மோரலஸ் ஒரே சைஸில் தான் இருக்கும். ஸோ டோன்ட் சேஞ்ச் த சைஸ் அண்ட் டோன்ட் ஸ்குவீஸ் தம்னா இதோ இந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க, சரியா? இந்த மாதிரி பண்ணால் அது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியாது, பட் சம்மன் ப்ரொஃபஷனல் இஸ் லுக்கிங்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஸ்குவீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, லோகோ இப்படி இருக்காது. அதே மாதிரி முக்கியமாக ஸ்பாட்டிஃபை லோகோவே. ஸோ டோன்ட் ஸ்குவீஸ் த லோகோ, அதோட ஒரிஜினாலிட்டி போயிடும், சரியா? ஸோ வில் பி புட்டிங் திஸ் ஹியர். டெக்ஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ஹோம்னு. ஹோம் வந்து போல்டாக இருக்கட்டும். வில் பி பிளேசிங் இட் நியர் இயர். அப்புறம் ரெண்டுமே லைக் ஈவனாக அலைன் ஆயிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு வில் பி செலக்டிங் திஸ் அண்ட் அலைனிங் இட், ஓகே? ஓகே, இதோட கலர் மாற்றிக்கலாம் ஒயிட்டாக. ஓகே, இட்ஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப். சில டைம் அலைன் பண்ணாலும் ஒரு மாதிரி ஆஃபாக தெரியும். ஸோ அப்போ வந்து வில் நீட் டு சேஞ்ச் இட் லிட்டில் பிட் மேனுவலி, சரியா? மேபி இது ரெண்டும் ஒரே லைனில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். யூ ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட், கோ டேக் த கைட்ஸ், சரியா? கைட் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹோம். ஸோ நவ் ஹோம் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போது அப்படியே எல்லாத்தையுமே காப்பி பேஸ்ட் தான். ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி இங்கே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வில் சேஞ்ச் த நேம் இயர். search again, shift பிடிச்சிட்டு alt பிடிச்சிட்டு will be dragging them. இது ட்ராக் பண்ணும்போது அந்த பாக்ஸ் வரும். ஸோ using that text tool போயிட்டு library, so now we have to change the icons. ஸோ இந்த கைட் இருந்த இடத்துல வச்சிடலாம். ஸோ இங்கே வந்து சர்ச்சில் வந்து சர்ச் ஐக்கன் வரும். சர்ச் ஐக்கன் இங்கே வச்சுட்டு see if that is aligned. மோஸ்ட்டாக அலைன்மெண்ட் செக் பண்ணுற அவசியம் இருக்காது, பிகாஸ் Adobe XDயில் வந்து ஐக்கன்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்னாப் ஆகிடும்.
ஆட்டோமேட்டிக்காக அலைன் ஆகிற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டோன்ட் நீட் டு வரி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வில் பி சீயிங் இந்த கிரியேட் பிளேலிஸ்ட் இது பண்ண வேண்டியிருக்கும். சரியா? ஸோ அகெயின் வில் பி duplicating this. We'll give extra space for that. New library. அப்புறம் liked songs. ஐக்கன் எடுத்து போடுவோம். ஸோ there is something different here. சரியா? இங்கே வந்து லைக் சாங்ஸில் ஒரு gradient பாக்ஸ் போட்டு ஹார்ட் போட்டிருக்காங்க. பட் we have gradient here. So I'll be teaching you how to put that. we'll use this same box. சரியா? ஆல்ட் பிடிச்சிட்டு இங்கே கொண்டு வந்துடலாம். பிகாஸ் இது ரெண்டும் தான் இது. ஓகே, நான் இங்கே வச்சே பண்ணிடுறேன். ஓகே, இது ரெண்டும் சேம் தான். I'll be taking the screenshot of this கலர் பர்பஸ்க்காக. ஓகே. ஸோ நவ் we can put இந்த ப்ளஸ் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பிகாஸ் எப்படி இருந்தாலும் ஹார்ட் அதை மறைச்சிரும். ஸோ அதை மாற்ற வேண்டாம். we'll be giving a gradient for that. சரியா? ஃபில் போயிட்டு சாலிட் கலர் லீனியர் கிரேடியன்ட். சரியா? இங்கே வந்து கிரேடியன்ட் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா, ஓகே, வில் ஃபஸ்ட் கலர் ஃபில் பண்ணிடலாம். இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே உள்ள கலர். ஸோ now we have selected the colors. இப்போ வந்து கிரேடியன்ட் ஃபில் வந்து வெர்டிக்கலாக இருக்குது. சரியா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைன் இப்படி இருக்குது. பட் ஆக்சுவலாக இட் ஷுட் பி ஆர் ஸ்லாண்டட். சரியா? ஸோ இதை நம்ம அப்படியே பிடிச்சு இப்படி தள்ளி வச்சிடும். ஓகே, அவ்வளோதான். நவ் வில் பி கீப்பிங் த ஹார்ட் இயர். குட்டி ஆக்கிடலாம். ஓகே, ஐ கெஸ் வி ஹாவ் டு ரிமூவ் த ப்ளஸ் இயர். சரி, இந்த ப்ளஸ்ஸை நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சரியா? இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பாத் தான். இதில் இருக்கிறத அப்படியே டெலீட் பண்ணி விட்டால் போயிடும். இந்த பாத்தை செலக்ட் பண்ணி டெலீட். ஆர் மேபி if you are not lazy, you can create another box. Yeah, so we have done this. பட் இங்கே வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா, இங்கே அவங்க ஓப்பன் பண்ணியிருக்க பேஜ் மட்டும்தான் கம்ப்ளீட் ஒயிட்டாக இருக்குது. சரியா? நம்ம சர்ச் லைப்ரரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிம் ஆக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா, லிட்டில் பிட் டவுன், இது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சரி சார், இதை லாக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இது எல்லாத்தையுமே ஹோம் தவிர இது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹார்ட் குறைக்க வேண்டாம். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஒப்பாசிட்டி வில் கிவ் 60. சரியா? 60% opacity. So we have finished the side navbar. Has everyone done the side navbar? இதுவும் பண்ணலாம், பட் இது அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் these are my playlists. இது இப்போ பண்ண வேண்டாம். ஓகே,
Has everyone done the side navbar? Has anyone have doubts till now? எல்லாரும் இது முடிச்சிட்டிங்களா? முடிக்கலனாச்சும் சொல்லுங்க. எல்லாரும் இருக்கீங்களா? செங்கோட்டையில் நான் கேட்கல. கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுல்ல. ஓகே ஓகே. ஓகே. இப்போ பண்ண வரைக்கும் மேபி அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. வில் பி டூயிங் த பிளேயிங் ஏரியா. ஓகேயா? ஸோ நடுவில் வந்து ஐல் பி கிவிங் யூ பிரேக். ஸோ அப்போ வந்து யூ கேன் கண்டினியூ. அப்படி இல்லைன்னா கூட யா அப்போ எல்லாம் முடிஞ்சிட்டக்கப்புறம் கூட யூ கேன் கண்டினியூ. ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் லிட்டில் பிக். இந்த யூஐயே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 பேஜஸ் பண்ணுற போல் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வில் ட்ரை டு கவர் அப் அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து லைக் வீட்டில் ஃப்ரீயாக இந்த ஒர்க் ஷாப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் ட்ரை டு ஃபினிஷ் இட் அப். ஓகே. ஸோ நவ் வில் பி கோயிங். ஓகே, இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? டவுட் இருந்தால் ப்ளீஸ் ஆஸ்க். நான் திருப்பி கூட சொல்லித்தரேன். ஏன்னா தெரியாமல் பண்ணாதீங்க. ஓகே சரி. வில் பி டூயிங் திஸ் பார்ட். சரியா? ஓகே. ஸோ இதுக்கு வந்து வில் பி நீடிங். இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு ஹார்ட் வேணும். இதில் ஆக்சுவலாக முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கொஞ்சம் ஐக்கன்ஸ்லாம் குறைச்சிருக்கேன். எல்லா ஐக்கன்ஸையும் யூஸ் பண்ணல. ஸோ I'll be taking what all icons I need. Okay, so I need the music icon and shuffle button, shuffle வேணும், play வேணும்,
forward, backward, அப்புறம் yeah, that's all I guess. அவ்வளோ போதும். ஹார்ட் லைக் ஓகே. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கீழே எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ நவ் வில் பி புட்டிங் அப் அ கிரே பாக்ஸ் ஹியர். சரியா, பார்டர் எடுத்துக்கிட்டுலாம் ஒரு டார்க் கிரே வச்சுக்கலாம். ஓகே, இன்னும் கூட கொஞ்சம் டார்க். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு கார்டு இருக்குது. சரியா, ஸோ வில் கிரியேட் அ பாக்ஸ் ஹியர். Remove the border for it. ஸோ now இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு ஃபோட்டோ தேவைப்படும். சரியா, ஸோ எனக்கு Adobe XDல ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீச்சர் இதுதான். ஸோ I'll be going to my one second. Shop. ஸோ இதில் வந்து இருக்கலே கூல் ஃபீச்சர் என்னென்னா, இதை பிடிச்சி நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ போடுறீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக். சரியா, நம்ம போயிட்டு அங்கே ரீசைஸ் பண்ண வேண்டாம். இந்த பாக்ஸ் மட்டும் பிளேஸ் ஹோல்டரை மட்டும் நம்ம பண்ணிவிட்டு ஓகே. இப்போ எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுங்கள், இதை கவனிங்க. சரியா, ஸோ இப்போது இங்கே பிளேலிஸ்ட்டோட தம்ப்நெயில் வரப்போகுது. சரியா, ஸோ அது நான் எப்படி போட போகிறேன்னா, ஐ ஹாவ் அ இமேஜ் ஹியர். ஓகே, இந்த இமேஜ் எடுத்துக்கலாம். I'll be putting up this image here also if you don't have any images. It's in the channel, you can take it up. சரியா, இப்போது இதை வந்து இங்கே போடணுன்னா இதை கிளிக் பண்ணி இங்கே ட்ராக் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக the image will appear. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இமேஜ் போடணும், மேபி இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் அ சர்க்கிள். சரியா, இந்த சர்க்கிளில் எனக்கு இமேஜ் வரணுன்னா கூட சும்மா கிளிக் பண்ணி இங்கே ட்ராக் பண்ணால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சர்க்கிளோட அது அலைன் ஆகி போட்டுரும். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி குட் கூல் ஃபீச்சர். இது வந்து Adobe Illustratorலேயோ இல்லை ஃபோட்டோஷாப்லேயோ கிடையவே கிடையாது. ஸோ now we'll be creating a text. ஸோ சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து லைக் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுவீங்க, அப்போ வந்து சில டைம் இன்விசிபிள் ஆகிடும். இட் இஸ் பிகாஸ் இங்கே லேயரில் வந்துட்டு இந்த பாக்ஸுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதுனால இது வந்து மறைஞ்சிரும். ஸோ வாட் வி ஹாவ் டு டூனா, இந்த இந்த லைட் சாங்ஸ் தான் அந்த லேயர். ஸோ இதை வந்து பிடிச்சி மேலே வச்சோன்னா இது வந்து அன்ஹைட் ஆகிடும், ஹிடனாக இருக்காது. ஓகேயா, ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் சம்திங் ஹிடன் ஆர் ஹிடன் எதாவது காணாமல் போயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேயர் எங்கே ஸ்டாக் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும். சரியா, வி புட்டிங் ஹியர். ஸோ ஆல்மா டோல்மா சாங். ஓகே, இது வந்து சின்னதாக்கிட்டு ஆக்சுவலாக இதோட ஃபாண்ட் வந்து ரெகுலராக இருக்கும். சரியா, வி சேஞ்ச் போல்ட் டு ரெகுலர். இதுக்கு வந்து கலர் வந்து ஒயிட் கொடுத்துக்கலாம், ஒப்பாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னது, என்ன மூவி வேடாலாம். ஓகே, ஸோ சாங் போட்டாச்சு.
ஸோ நவ் இங்கே வந்து ஒரு லைக் பட்டன் வரும். ஸோ வில் பி பிளேசிங் த லைக் பட்டன் ஹியர். ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே வெறும் ஒன் டைம் தான். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்படியே நம்ம பண்ண போகிற நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டன். ஸோ நவ் வில் பி டூயிங் த ப்ளே ஏரியா. சரியா? be putting this play area center இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு we'll be using this horizontal center line. குட்டி பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த பாக்ஸோட சென்டர் லைன் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி இந்த ஐக்கனையும் செலக்ட் பண்ணி அலைன் டு மிடில் கொடுப்போம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐக்கன் மிடில் அலைன் ஆகிடும். சரியா? ஓகே, இங்கே மிடில் அலைன் ஆக வேண்டாம். பிகாஸ் அது கீழே வந்து பிளேயிங் டைம் லைன் வரும். ஸோ தேவையில்லை. ஓகே, நவ் இது ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த பிளேலிஸ்ட் மட்டும் முடிச்சுட்டு அப்படியே பிரேக் எடுத்துக்கலாம். சரியா? ஸோ கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கோங்க. ஆக்சுவலாக நான் நேற்றுக்கு பிரேக்கே விடலை. சாரி ஃபார் தட். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டன். இதில் வந்து ஒரு சின்ன லைன் மட்டும் போட்டுக்கலாம். ரெக்டாங்கிள் டூல் வச்சு make it thinner and remove the border. Make it more thinner and see if it is center aligned. Yeah. இப்போ வந்து இதில் டைம்லைன் ப்ளே ஆகிற மாதிரி தெரியணுன்னா வாட் they'll be doing is இப்போ நான் பண்ணுற அதே ஸ்டெப்ஸ் பண்ணுங்கள். சரியா? இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு give duplicate for this. சரியா? Control D. சரியா? will be getting a duplicate here. zoom in பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு will be getting the handle. zoom out ஆச்சுன்னா zoom out ஆச்சுன்னா அது குறைக்கிறது ஹேண்டில் கிடைக்காது. ஸோ இந்த சென்டர் ஹேண்டில் பட்டன் இருக்கணும். ஸோ அதை வந்து பிடிச்சி லெஃப்டில் தள்ளுங்க. ஓகே, லெஃப்டில் தள்ளிட்டு செலக்ட் த பேக்ரவுண்ட் ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ரெடியூஸ் த ஒப்பாசிட்டி. ஓகே, ஸோ நவ் இப்போ வந்து இது ஒரு ப்ளே பட்டன் மாதிரி இருக்கும். அது ப்ளே ஆகிற போல் இருக்கும். ஓகே, மேபி இன்னும் கொஞ்சம் கூட பாதி பாட்டு வர மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நவ் இட்ஸ் டன். Has everyone done until this? ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறனோ? ஏதாவது சொல்லுங்க. இல்லடா பேஸ் கரெக்டா தான் இருக்கு அபி. ஓகே, இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணணுமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடத்தலாமா? We need a short break. ஓகே, பிரேக் வேணுமா? சரி, ஒரு 5 minutes பிரேக் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் Fabian will be teaching us design fundamentals. Okay. Yeah. Okay. ஓகே, 5 minutes பிரேக். எல்லாருமே போய் ஸ்நாக்ஸ் என்ன இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு வாங்க.
So, guys, are you back? Can we start? Guys? Yes, Diksha. Yes. So, yes, if you're back, I think y'all can react to the message which I posted. Only 3 people have reacted. What about the others? Can we all start? Okay. Is everyone back? Yes, Abhishek. Yeah, Abhi. ஓகே, எல்லாரும் ஒன்று பண்ணுறீங்களா? நான் அப்படியே எல்லாரையுமே கூப்பிடுறேன். யார் யார் ஈவினிங் என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு சொல்கிறீங்களா? ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஓகே, நான் மட்டும் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப சைலண்ட்டாக அண்ட் ஆக்வர்டாக இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். கிறிஸ்பின் இருக்கியா? ஓகே ஓகே. ஈவினிங் என்ன சாப்பிட்டீங்க? பிரியாணி. எதுவுமே கேட்கலடா. One second. अब बिरयानी சாப்பிட்டு சொல்லு. ஈவினிங் பிரியாணியா? Yeah. ஓகே பிரியாணி சாப்பிட்டீங்களா? இது ஓகே. நெக்ஸ்ட் திவ்யா. திவ்யா ஓகே. நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. I think ஆண்டன் வந்திருக்காங்க. ஆண்டன், ஈவினிங் என்ன சாப்பிட்டீங்க? அக்கா, ஈவினிங் நீங்க என்ன தான். சாப்பிட்டீங்க ஆண்டன்? நான் ஈவினிங் சும்மா காஃபி மட்டும் குடிச்சேன். ஓகே, வெரி குட். Fabian, ஃபேபியன் சாப்பிட்டீங்களா? ஃபேபியன் நாங்கள் சாப்பிட்டோம். என்ன சாப்பிட்டீங்க ஃபேபியன்? ரசம்பூவா. ரசம் பூவா. ஓகே. இமான், நிதிஷ். சொல்கிறேன். என்னடா? ஹலோ. யா, கேட்குதுடா. எனக்கு ஞாபகம் இல்லைடா. ஞாபகம் இல்லையா? ஓகே. ஜெசிந்தன், எப்படா ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்கும்? அப்படி தான் தெரியும். சரி, ஓகே. ஜெசிந்தன். பிரிட்டானியா 50-50. ஓகே. இது எவ்வளோ நேரம் யோசிச்சேன்? சத்தியமா தான் சாப்பிட்டேன். இப்பதானே சாப்பிட்டேன்.
ஓகே. நெக்ஸ்ட். அப்படியே சொல்லிட்டே வாங்க. ஜோக்கின். Okay. Joken is not there. Joking. Jonathan. Jonathan. Bread. Okay. Nice. Okay, Joshua. Yeah, just coffee and biscuit. Okay. Alvin. King Alvin. இருக்கீங்களா? Okay. Maria Joseph Prince. கேக்கல. Joseph கேக்கல. Yeah? காஃபி மட்டும் தான் குடிச்சேன். Okay. So Mark. ஹார்லிக்ஸ் குடிச்சேன். கேக்கலப்பா again. ஹார்லிக்ஸ் குடிச்சேன். Okay, okay. ரக்ஷா. எனக்கு ஒரு டவுட், மார்னிங் என்ன குடிச்சேன்னு சொல்லணும் காலையில இல்ல ஈவினிங். ஈவினிங் என்ன ஓகே, காரக்குழம்பு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை. ஓகே. செங்கோட்டி வேலன் அண்ணா. பூஸ்ட் தான் குடிச்சேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. வாவ். ஓகே, ஷர்லி. ஓகே, ஷர்லி வந்து ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க பேச முடியாது அப்படின்னு. Okay. ஓகே, நான் வந்து பானிபூரி சாப்பிட்டேன். ரிஜோ அண்ட் வெரோனி நீங்க? வாவ். நான் ஈவினிங் இது சாப்பிடலப்பா. ஓகே. ஸோ எஸ் அபி. ஓகே. நான் வந்து இப்போ தான் டீ குடிக்கிறேன். ஸோ ஓகே, இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே, ராகுல் அண்ணா வந்திருக்காங்க. ஸோ ராகுல் அண்ணா என்ன சாப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லவே இல்லை ஈவினிங். ஹாய் அண்ணா. கிளாஸ் முடிஞ்சது. ஹாய் ஹாய் ஹாய். கிளாஸ் இப்போதான் முடியுது, அப்படியே வந்து நான் ஜாயின் பண்றேன். ஓகே ஓகே அண்ணா. ஸோ லிஜோ சொல். ஓகே ஓகே காஃபி சாப்பிட்டேண்ணா. ஓகேடா. சரி, வில் ஸ்டார்ட். ஓகே. ஸோ நவ் ஃபேபியன் வில் பி டேக்கிங் டிசைன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். ஸோ பேக் டு ஃபேபியன். Yeah, hi. Hi Fabian. Okay, I'll start streaming. தெரியுதா? தெரியுதுண்ணா. யாடா தெரியுது. Perfect. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்டா. Okay, anyway, hi. So I'll be turning off my camera for the rest of the session. But so anyway, this is Fabian and we'll be looking at design workflows. எப்படி ஒரு UI டிசைன் பண்ணுற போது என்ன திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம மைண்டில் வச்சு டிசைன் பண்ணணும், and what are the key aspects that we fail when we design. அதெல்லாம் நம்ம will be looking further into. Okay, so without any further delay we just proceed. Okay, டிசைன் ஒர்க் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே நான் என்ன மீன் பண்ண வரேன் அப்படின்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ ஒரு டிசைனராக இப்போ நீங்கள் வந்து சின்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் ஆல் ஆஃப் தீஸ் செஷன்ஸ், இப்போ யூ வுட் ஹவ் got an idea of how you go about wireframing, how you go about prototyping your design. இது பண்ணும்போது நமக்கு எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நமக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நான் உங்ககிட்ட அந்த Adobe XDன்னு கொடுத்துட்டு Spotify-ஓட UI டிசைன் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ where do you go to start? Where you begin, where's the touch point? அதுதான் இங்கே நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஓகே, ஸோ my personal agenda is this. Whenever you start with the design, whenever நீங்கள் இப்போனாச்சும் இப்போ அபி சொன்ன Spotify டிசைனாக இருக்கட்டும், or maybe Netflix டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதா இருந்தாலும், the key thing that you have to know in mind is நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ப்ரோட்டோடைப், நீங்கள் டிசைன் பண்ண போகிற இந்த UI ப்ரோட்டோடைப் வந்து it should start with a feature, not a layout. இந்த தப்பை வந்து எல்லாருமே பண்ணியிருப்போம். ஓகே, ஈவன் ஐ திங்க் இன் ப்ராஜெக்ட் Cortex, when people are given a task to do a UI prototyping,
இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, நான் உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன். எடுத்தோடனே பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே nav bar தான் டாப்ல வருது, நான் ஃபர்ஸ்ட் nav bar போயிட்டு நான் எடிட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீப்புள் யூசுவலி டென் டு டூ தட். ஓகே, தே கோ டு த டாப், தே ஸ்டார்ட் வித் nav barல போயிட்டு ஐல் ஹாவ் அ சர்ச் பார் ஹியர், அது இதுன்ட்டு தே பேசிக்லி டிசைன் வாட் எவர் தே வாண்ட். ஓகேயா, அதுக்கப்புறமா இந்த ஆக்சுவல் சினாரியோ எப்படி ஆகுதுன்னா, அந்த ப்ராஜெக்ட் கார்டெக்ஸ் இஸ் பேசிக்லி சிஆர்எம், அதுல அவ்வளோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கு. இந்த ஃபீச்சரை மறந்துட்டு அந்த ஆக்சிலரி அந்த செகண்டரி திங்ஸ் தான் பீப்புள் ஃபிகர் அவுட். ஓகேயா, டேக் another எக்ஸாம்பிள், டு டூ ஆப். நீங்க ரியாக்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க. டு டூ ஆப்புக்கு நான் ஒரு யூஐ டிசைன் பண்ண சொல்றேன்னும் போது சம் ஆஃப் அஸ் மைட் டைரக்ட்லி கோ டு த டாப். ஏன்னா nav bar தான் டாப்ல வருது, நான் nav bar ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் பண்ணிடுவேன், அதுக்கப்புறமா கீழே என்ன வருதோ அப்படியே லைனா நான் பண்ணிட்டே வருவேன். தட்ஸ் நாட் த கேஸ், தட் யூ ஷுட் நெவர் டு இட். ஓகேயா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஃபீச்சர். அந்த டு டூல என்ன நீங்க எப்படி அந்த டு டூ இஸ் கான ஒர்க். இஸ் இட் கான பி அ டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட், இஸ் இட் கான பி அ யூனோ ஒரு டாகிள், அதுதான் தட் மேட்டர்ஸ். ஓகேயா, ஸோ யூ கெட் தி ஐடியா. இங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு எல்லாருக்கும் புரியுதா? What's the difference between a feature and layout? Do you get it? Yeah, Fabian. Yeah, so that matters. And idukkaga I think I had a picture in mind. I'll show you something. Okay, take this example. Is it visible? Yeah, da. So imagine I'm giving you a task to design a page where I book flights. Okay, நீங்க என்ன யோசிப்பீங்க? இப்போ நான் சொன்ன அப்ரோச்சை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுப்பீங்க. ஓகே, நம்பர் ஒன், வாட் டு யூ டூ? யூ ஃபைண்ட் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் யுவர் யூஐ. உங்க யூஎக்ஸ் அந்த என்டையர் யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? இட்ஸ் பேசிக்லி ஃபைண்டிங் த பெஸ்ட் டீல்ஸ் ஃபார் ஃப்ளைட்ஸ் ரைட் நவ். அதுக்கு தேவையான பாராமீட்டர்ஸ் என்ன? யூ நீட் டு ஃபைண்ட் where you're living from, where you're going to, departure, இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம். திஸ் இஸ் வாட் மேட்டர்ஸ், திஸ் இஸ் யுவர் ஃபீச்சர். ஓகே, இதை தவிர்த்து இங்க எங்கேனாச்சும் நீங்க மேல nav bar அதெல்லாம் பாக்குறீங்களா? இங்க எதனா அதெல்லாம் இருக்கா? I want everybody to open up and talk while I talk. No bar இல்ல. No, right? So this is what you do. நீங்க ஒரு டிசைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது you come and design the functionality first. அது முடிச்சிட்ட பிறகு once you are done with your feature, that's 80% of the job done. Now you focus on the background stuff. அதுக்கப்புறமா you focus, okay, எனக்கு லெஃப்ட்ல ஹீரோ செக்ஷன் இந்த மாதிரி வரணும், I need to place my logo here, I need a background, I need some secondary item or component to be placed on the left. So this is how you design. You get it? Number one, featureல focus பண்ணுங்க, don't focus on the layout. Is that fine? Yep. Lesson learned? Yes, sir. Yeah. Perfect. So next big thing என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, I don't have enough slides, but I'm going to go with my words. So take this order. Okay, when you design, நான் இப்போ சொன்னேன், when you design, you focus on feature, not a layout. Number one. Number two, வந்து there is certain priority is given to whatever you do on design. Okay, take this. You have designs. Designல இதுல you have colors, you have typography, you have அந்த aesthetics, இவ்வளோ factors இருக்கு. கரெக்டா? What are the other factors that you have? Anybody have anything other than this? Okay, if there's none, ஈஸியா நேவிகேட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். எது எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சாங்க ஈஸியா இருக்கும். Okay, navigation. So நான் primaryயா கேக்குறேன். Primaryயா we have colors, we have aesthetics, we have typography. So take this. இப்போ நீங்க ஒரு UI டிசைன் பண்ணும்போது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், நீங்க ஃபீச்சர்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க. ஃபீச்சர் முடிச்சிட்டீங்க. Now what is your priority to design the other things? இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஒன்று, you will focus on design and typography first. அதுக்கப்புறமா தான் you move to colors. Never think about colors in the first place. Is that fine? Yep. Okay, this is one important main goal, because நிறைய பேர் வந்து கலர் ஸ்கீம்ஸ் பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு they kind of waste a lot of time in UI prototyping. So that shouldn't happen. Okay, and number ரொம்ப 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 இது எல்லாருமே பண்ற ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, யூஐ டிசைன் பண்ண சொல்லும் போது அப்படியே கனவு காண்றது, அப்படியே அந்த அப்துல் கலாம் ரேஞ்சில் ரொம்ப ஓவர் டிசைன் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர். ஓகேயா, ஈவன் ஐ டூ தட். ஓகே, ஸோ டிசைன் பண்ணும்பொழுது நெவர் எவர் ஓவர் டிசைன். ஓவர் டிசைன் நான் சொல்லும்போது சிம்பிளி நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்றேன்னா, பி அ பெசிமிஸ்ட். வாட்ஸ் அ பெசிமிஸ்ட்? எது சொன்னாலும் நொட்ட சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க உங்க டிசைனை பார்க்கணும். ஓகேயா, ஸோ இதை எதுக்கு சொல்றேன்? I'll give you an example. Take this, a simple comment box. Okay, can you see this? Yep. Yeah, so take this example.
I am telling Joshua to build me ஒரு கமெண்ட் பாக்ஸோட UI ப்ரோட்டோடைப் பண்ண சொல்றேன். He's giving me this component, okay? இந்த காம்பனன்ட் தான் டிசைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is coming up with a solution. So take this, இந்த சினாரியோ எடுத்து நான் எதுக்கு இங்க இந்த be a pessimist சொல்றேன்னா, இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்க்கும் ரைட்ல இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுதா? Can somebody point out? The attached files section is not there. Okay, so it's simple. ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச், attach files by dragging and dropping. This is one functionality, one extra feature ன்னு வெச்சுக்கோங்க. When you design, நான் உன்கிட்ட என்ன கேட்டேன், எனக்கு ஒரு கமெண்ட் பாக்ஸ் வேணும். நீ என்ன பண்ணிருக்க, ஓகே நான் வந்து I will always think out of the box அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ எக்ஸ்ட்ராவா இதை போட்டு அமைச்சிருக்க. Now what's the problem here? Any guesses? இங்கே இந்த மாதிரி நீ ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்க. எனக்கு வந்து நான் உங்ககிட்ட ஒரு கமெண்ட் பாக்ஸ் பண்ண சொன்னேன், நீ என்ன பண்ணிருக்க, ஐ திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஃபீச்சரை போட்டு எனக்கு திரும்ப வச்சிருக்க. இதை வந்துட்டு ஒரு டெவலப்பர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீ ஒரு டெவலப்பர் கிட்ட கொடுக்குற. வாட் மைட் கோ ராங் இன் திஸ் பிளேஸ்? It is misleading. Yeah. And they can upload pictures instead of comments. Okay, you see this as an absolute win. Okay, so you see this as an advantage, correct? Yeah. But அங்கதான் பிரச்சனை. நீ வந்து as a user interface or expert, you were supposed to give me a design or a component மாதிரி. But as a developer, he gets to decide whether he wants to include that feature or not. But நான் உங்ககிட்ட சொல்லாம you took that decision for me. You took that decision of including this feature. But development அப்பதான் நமக்கு தெரியும், this is a feature that requires more time. So this shouldn't happen. Be a pessimist when you design your components, okay? ரொம்ப feature போட்டு தாக்கிடாதீங்க. When you design, keep it simple, keep it minimal, and stick to whatever you are instructed to do. Is that fine? Okay. And following, I have a set of agendas, okay? நான் வந்து இந்த entire thing would probably account to 20 minutes or 30 minutes probably. ஆனா இதுல நான் சொல்ற things are very very practical. When you work on actual designs, when you work on actual UI prototyping இதெல்லாம் பண்ணும்போது you will face these troubles. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். So if needed, take notes and இதை கொஞ்சம் மைண்ட்ல ஏத்துக்கோங்க, ஓகே? This is not to இது அப்படியே பண்ண சொல்றது or maybe memorize பண்றதுக்காக இல்ல. These are some tips and tricks that would help you be a better designer. Is that fine? Yes sir. Okay, இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் you would have got an idea, right? So நான் இங்க என்ன சொன்னேன், ஓவர் டிசைனிங் is to be avoided. So to be a pessimist சொன்னேன். ஸோ இங்க நான் மெயினா சொல்ல வர்றது வந்துட்டு இதோட எக்ஸ்டென்ஷன், டோன்ட் ரீஇன்வென்ட், ஓகே? டோன்ட் ரீஇன்வென்ட்னு சொல்லும் போது யூ ஹர்ட் ஆஃப் திஸ் நேம், ரீஇன்வென்டிங் த வீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் பண்ணும்போதோ யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போதோ நெவர் ட்ரை டு ரீஇன்வென்ட் த வீல். இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஓகே, டேக் திஸ் எக்ஸாம்பிள். உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், when you design ஒரு மெனு, take this example. This is one web page னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே? Okay, assume this is a web page, this is okay. இங்க வந்துட்டு let's say I have this hamburger menu. Okay, so இந்த மாதிரி இதை நான் உங்ககிட்ட வெப் பேஜ்னு சொல்லலை, ஓகே? Imagine this is my wireframe design and I have something like this. இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட இதுக்கு நான் கண்டெக்ஸ்டே கொடுக்கல, இப்போ நான் சொல்லிட்டேன், ஓகே? பட் imagine I show you this picture and I ask you what is this. Will you still be able to tell me? No. You will be able to tell me because உனக்கு லைட்டாக ஒரு ஐடியா இருக்கும். இது யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி 3 dots 3 lines இருந்ததுன்னா usually what do you call it? It's a menu, right? This is very common in most designs. எல்லா டிசைன்ஸ்லையுமே even on mobiles, if you look, இந்த மாதிரி ஒரு மெனு வச்சிருப்பாங்க. Have you noticed? இதெல்லாம் ரொம்ப கஸ்டமரியா நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க. இது எல்லாருக்குமே ஃபெமிலியரா இருக்கா? இருக்கு, ரைட்? ஸோ we know hamburger icons. இது வந்து ஒரு hamburger icon சொல்லுவாங்க, icon. ஸோ இந்த hamburger icon is always meant for menus. அது நம்ம மைண்ட்ல சப்கான்ஷியஸா இறங்கிடுச்சு, isn't it? So whenever somebody tries to break out of this, user pattern in the UI pattern, that doesn't feel good. Okay, don't do that. அதை நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, take another example. settings app இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. You would all have an idea. So settings appல most mobile phonesல பார்த்தீங்கன்னா usually the settings app has an icon
that has one cog wheel. கரெக்டா? யூஸ்வலா இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு செட்டிங்ஸ் அப்ப நீங்க மைண்ட்ல உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். Isn't it? Yeah. Or maybe in some cases you will have a spanner and a screwdriver. But the idea is this. இதுதான் செட்டிங்ஸ் ஆப். பட் இன்ஸ்டெட் வாட் இஃப் ஐ ஹாவ் சம்திங் லைக் திஸ் எஸ் அப்படின்னு போட்டு செட்டிங்ஸ் ஆப்னு போடுறேன். டக்குன்னு அது உங்களுக்கு இதுதான் செட்டிங்ஸ் ஆப்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தெரியாது. தட் டசன்ட் கிவ் யூ ஒரு ஃபுல் ஆன் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் நான் இதுவே இஃப் ஐ ஹாவ் அ காக் வீல் ஆர் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஆர் ஸ்பேனர், கண்டெம்பரரியா அதாவது காலகாலமா இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பீப்புள். இது மாதிரி பண்றதுனால உனக்கு ஆப்வியஸ்லி தெரியும். ஐ எம் ஆல்ரெடி யூஸ் டு இட், ஸோ ஐ நோ திஸ் இஸ் அ செட்டிங்ஸ் ஆப். அதை தான் நான் இங்கே மீன் பண்றேன். ஸோ டோன்ட் ட்ரை டு ரீஇன்வென்ட் த வீல். முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை டு ஸ்டிக் டு த பேசிக் பேட்டர்ன்ஸ். இது if people are using this for menus, stick with that. You can of course go with new trends. You can think out of the box. Ana there is a level of thinking out of the box. Okay, don't go too much beyond that point. And the threshold vechukonga eppovume. You should always try to stick to the contemporary designs. Is that fine? Yes. Okay. ஓகே, ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ரொம்ப பேசிக் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிப்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, ஐம் சாரி, பட் இது வரைக்கும் ஓகே. டு யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் அண்ட் ஆர் எனி இன்சைட்ஸ்? எனிபடி? ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் மீ a second, I'll drink some water. Cool. ஓகே, நான் இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே ஐ given you some key points. நம்பர் 1 வந்து ஓவர் டிசைனிங், பி அ பெசிமிஸ்ட், ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க அண்ட் டோன்ட் ரீஇன்வென்ட். இதெல்லாம் நான் ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி சொல்லியிருந்தேன், ரைட்? அண்ட் இதில் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஐ வாண்ட் யூ டு ரெஜிஸ்டர் இன் யூர் மைண்ட் இஸ் ஆர்கனைஸ் எவ்ரி திங். ஓகே, ஏன்னா ஆஸ் எ டிசைனர் யூ வுட் ஹவ் கம் அக்ராஸ் திஸ் ஃபோட்டோஷாப் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க. ஓகே, நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க untitled 1, untitled 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு you would have a lot of copies of your same file. Number 1 அது லேயர்ஸ் ஆர்கனைஸே பண்ண மாட்டீங்க. இப்போ கூட அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, when you are designing on Adobe XD, எத்தனை பேர் ரியலாக அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக நேம் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணீங்கன்னு தெரியாது. ஒரு சில பேர் ஓகே எனக்கு எதுக்கு இது பண்ணிட்டு ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் ஒரு திமிர் இருக்கும். பட் ஆர்கனைசிங் everything is one fundamental quality that every designer should have. Okay, not just a designer, as a developer you must organize your code, your design, your user interface. Keep everything organized. Okay, okay. So இன்னும் ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஸ்டேக் என்னன்னா, இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு நூபிஷ் மிஸ்டேக். ஒரு சில பீப்புள் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, நான் ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது they try to fill up the entire page. இது நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? இந்த தப்பை யாரெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க? ஆர் எனி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இன் தட்? ஓகே, இது தப்புன்றதை விட அது எதனால நான் தப்புன்னு சொல்றேன். ஓகே, டேக் திஸ் லாகின் ஸ்க்ரீன். I'll head over to any login screen, Gmailனு வச்சுக்கோங்க. There are some places where it's okay to leave places empty. Some people don't understand that, but it's okay. You must, as a designer, you must know this. Okay. Oh shoot. Yeah. So in the page எடுத்துட்டீங்கன்னா, it's very simple. It's a simple login screen. Okay. Not just this page. Or maybe take another Discord or login page. எது எடுத்துட்டீங்கனாலும் when you have nothing to show, don't try to put in some user UI pattern to fill up the space. Don't do that. Okay, when it's totally unnecessary, it's unnecessary. அவ்வளவுதான் விட்டுருங்க. Don't try to fill in these spaces just because people want you to do. Or maybe sometimes your client might tell you, என்னப்பா பேஜே ரொம்ப காலியா இருக்கு, try to put in some pictures அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. Always less is more in user interface. Okay, yeah, keep that in mind. And the next thing is இன்னொன்று, நீங்கள் வந்து ஒரு சில காம்பனன்ட்ஸ்லாம் பிளேஸ் பண்ணும்போது you would have noticed when you design forms, basically, forms.
So forms-ல பார்த்தீங்கன்னா you'll have text fields, you'll have checkboxes, you'll have radio buttons, right? Okay. So இதுல ஒரு key point இதுல என்னன்னா when you design lists or checkbox ஒரு 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 சின்ன ஒரு tip தான் இது, okay? When you have a list, imagine a list of countries, okay? I want my user to select one country from this list. What user interface component I would use? Any ideas? Drop down. Okay, a drop down, an excellent choice. Okay, so this is a drop down. Okay, take another example. I have 3 colors that I manufacture in my car company. Okay, it's red, green, and blue, RGB. Now, இதுவும் ஒரு லிஸ்ட் தான். I have a list of countries. Now I have a list of colors. இந்த இடத்துல I have 3 colors, RGB. Now, any suggestions on what component should I use? ரேடியோ பட்டன்னா Yeah, why is that? கம்மியான சாய்ஸ் தானே. Perfect. So உங்களுக்கே தெரியுதுல்ல, இங்க வந்துட்டு there's ஒரு 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 golden rule மாதிரி. Okay, stick to this. Whenever you have an items of more than 3, go with a drop down or a bigger component tree. But when the number of items that you want to show to the user interface is less than 3, use checkboxes or radio buttons. That's as simple as that. உனக்கு at the end of the day, இந்த componentல இருந்து what do you expect? I want my user to select one out of this item. Same இங்கேயும். I want my user to select one out of these colors. So in the case when it's only 3, it's always best to put them as some toggle switches or radio buttons or whatever. So try to less cramping up things. இதை எப்படி சொல்றதுன்னா, you can go with this too, ஆனா this gives you a better user experience. So at the end of the day, your user experience matters. இதை தான் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்ல ட்ரை பண்ணிருக்கோம். When we talked about design psychology, அதெல்லாம் சொல்லும்போது there are these terms that come to your mind. Okay, yeah. They should affect your design radically. Okay, take this. Okay, yeah. இதை தான் பத்தி Abhi was talking earlier, or maybe yesterday நினைக்கிறேன். Your place, please. Placing your text within an image matters. இங்க வந்து when I place Gushi on the center, it affects my mind in one way, and in the same way, if I place Gushi on the bottom, it affects in a better way. It gives me a better ஒரு என் மைண்ட்ல இது டக்குன்னு வந்து உட்காருது. ஓகே, பேசிக்லி அதுதான். ஓகே, இது 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 வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் மேக் ஷுர் யோர் டிசைன் அதை பார்க்குற டார்கெட் யூசருடைய சைக்காலஜிக்கு பொருந்துதான்னு பார்க்கணும். ஓகே, அதை வந்து நீங்கள் யூ ஷுட் ட்ரை டு எம்பத்தைஸ் வித் இட் ஆஸ் அ டிசைனர். இஸ் தட் ஃபைன்? இங்கேயுமே டேக் திஸ் டிசைன் அண்ட் டேக் த டிசைன் ஆன் த ரைட். எது கூட உங்களால் ரொம்ப ஒரு 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 கம்ஃபர்ட் இருக்குது, ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ஈஸ் இருக்குது அந்த டிசைன் எல்லாம் பார்க்கும்போது, அது வந்து ரைட்டில் தான். ஸோ திஸ் வே ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை விச் affects my psychology as a designer. Is that fine? அதை தான் நம்ம இவ்வளோ நேரமாக பார்த்துட்டு இருந்தோம். And these were some tricks that will help you on designing a better psychological design. Okay, yeah. Okay, fine. So we've been seeing layouts and a lot of other things, and we'll have a look at some basic professional stuff, okay, before going into the end of the talk. Somebody try to read this. Who's here? Except Joshua, யாரா read பண்ணுங்க. Okay. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Okay. Does this make sense? No, it doesn't. No, it doesn't. But you are still able to read it. Why? You didn't feel any sense of discomfort? Not so sure. அது just approximate பண்ணிருக்கு automatically. So basically, the way your mind works and the human psychological mind
is this: you try to associate things that you already know. UI designலயுமே அதே தான். இதனால தான் don't try to reinvent the wheel ன்னு சொன்னேன். This is one point. When you look at this text, எனக்கு இது பார்த்தோன்னே this அப்படின்ற வேர்டை என்னால் அப்ராக்சிமேட் பண்ண முடியுது. Without even spelling each letter, I'm able to skim through the entire passage faster. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. So at the end of the day, உங்களுடைய your average human mind tries to associate things as easy as possible. So இதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். As a designer, don't complicate your design. Try to give your design as much as easy possible. Okay, அதுதான் இங்கே ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் சொல்கிறதுக்கு. ஓகே, so we will be looking at minimalism, spacing அதெல்லாம் earlier, and before that I'll talk something about size hierarchy. ஓகே, இவ்வளோ நேரமாக நம்ம வந்து ரொம்ப வேகாக தான் பேசிட்டு இருந்தோம். நாட் அபவுட் யுவர் ப்ராக்டிக்கலாக ரொம்ப எதுவும் பேசல. இதெல்லாம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், இதெல்லாம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் சொன்னார். ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் ப்ராக்டிக்கலாக கொஞ்சம் பேச போகிறேன். when you work on your design, when you work on your prototyping, make sure you do this. Size hierarchy அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு கான்செப்ட். வாட் இஸ் size hierarchy அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when you design your entire website, imagine you are working on your website. Okay, உங்கள் வெப்சைட்டில் you'll probably have a lot of different sizes of text. Take this example. Okay, இங்கே வந்துட்டு you have this is some text with a different height, and this is some text with a different height, and இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு different scales இருக்கு. ஸோ இங்கே நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன்னா, try to scale your text heights when you work on websites. So this is for website developers. இது வந்துட்டு ஒரு one must or to do மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, before you start any designs, you would have come across headings, right? H1, H2, H3, H4, H5, H6. இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, to keep up your consistency within your font sizes. இதை நிறைய பேர் they fail to do this. ஓகே, நீங்கள் வந்துட்டு they skip the part where you have to allot sizes for your text. ஏன்னா people concentrate on the fonts, people concentrate on the colors, on the boldness, இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. பட் your scales matter. H1க்கு இவ்வளோ சைஸ் தான். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது at the end of the day உங்கள் பேஜில் எங்கெங்கெல்லாம் ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கோ, all of these headings will have consistent sizes. This matters a lot. Don't deviate from this. Try to give scales to your text sizes. Okay, இதுக்கப்புறமா it's almost done. Abhi, do you have like what's your timeline? இது எவ்வளோ நேரம் இருக்கணும் இந்த செஷன்? யாடா கண்டினியூ பண்ணுறான் முடிச்சிடலாம். Okay, cool. So we are right on trackல. எஸ், கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. Okay, one important thing, white space, minimalism, spacing, இதெல்லாம் நான் ஒரு வேர்ட் சொல்லியிருந்தேன் நடுவில், ரைட்? I'll show you one example. Showing of spacing is very important. Okay, உங்கள் UI டிசைனில் இந்த மேலே இருக்கிற இந்த கார்டுக்கும் இங்கே கீழே இருக்கிற இந்த கார்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா, இட்ஸ் சிம்பிள். there's a lot of space in between your components. Is that fine? இங்கே தெரியுதா ஸ்க்ரீன்? தெரியுதுடா. So this is very important. இது ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னும்போது, whenever you try to give negative spacing between your components, whenever you show off spaces between your components, indirecta subconscious level you are showing off that you're luxurious. It's like உங்க premium quality காட்டுற மாதிரி. Okay, when you cramp or crowd things within one குட்டி bounding area, it says you're cheap. But இந்த மாதிரி ஒரு 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 வைட் ஏரியா கொடுக்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு குட்டி ரூமுக்கும் ஒரு பெரிய ஹாலுக்கும் ஒரு லக்ஸரியஸ் லுக் இருக்கும். ஸோ தட் அப்ளைஸ் யுவர் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ட்ரை டு கிவ் நெகட்டிவ் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் யுவர் காம்பனன்ட்ஸ். சப்போஸ் இஃப் யூ திங்க் என்னோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் ஏதோ ஒரு சம்திங் அடி வாங்குது, ஐம் நாட் கெட்டிங் வாட் இட் அஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக் ஷுர் தேர் இஸ் எனஃப் ஸ்பேசிங் கிவன் டு யுவர் டெக்ஸ்ட் ஆர் காம்பனன்ட்ஸ். ஓகே, this is very very important. Show off luxury, show off spacing. இதை மட்டும் எல்லா UI காம்பனன்ட்ஸ்லையும் வச்சுக்கோங்க. ஓகே,
And the next thing is grids. You would have come across grids இந்த முன்னாடியே லேஅவுட்ஸ்ல. ஸோ லேஅவுட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஒரு 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 இட்ஸ் ஜஸ்ட் சம் வே டு சப்போர்ட் யுவர் இன்டர்ஃபேஸ். யூ ஹேவ் ஆல் யுவர் காம்பனன்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து ட்ராப் டவுன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, அது வச்சிருக்கீங்க, இது வச்சிருக்கீங்க. ஸோ ஆஸ் அ லேஅவுட், இந்த லேஅவுட் தான் வந்து உங்களுடைய என்டையர் காம்பனன்ட்ஸ், யுவர் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு பேக் போனாக இருந்து கொடுக்க போகுது. அப்படி பார்க்கும்போது தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லேஅவுட்ஸ் இன் ஐடியா. ஸோ யூ ஹாவ் ரிலேட்டிவ் லேஅவுட்ஸ், யூ ஹாவ் அதர் லேஅவுட்ஸ். ஆனால் இங்கே இந்த மாதிரி இந்த லேஅவுட்ஸ்ன்றது பொழுது இட்ஸ் நெவர் ஒன் சிங்கிள் லேஅவுட். நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறது தான் லேஅவுட். ஓகே, பட் இந்த லேஅவுட் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, whatever it be, even if you had designed that layout or maybe somebody has designed, the layout ஓட purpose என்னன்னா, it's just to stick to that layout. உங்களுடைய entire design should somehow fall into this layout. I mean, your entire design should you get the idea. It should never deviate from the layout. So that's one key thing that you have to have in mind. In the grids and layoutsலாம் ஏன் important அப்படின்னு சொல்லும்போது, take this example. When I put some components in some random way, does it look pleasing to your mind? It doesn't, right? Obviously. But if I take the same components and arrange it in some way that pleases your mind, it's always better and it eases your comfort. Correcta? இதை வந்து உங்க டிசைன்ல நீங்க அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, இஸ் தட் ஃபைன்? Yep. Yeah, so this is why we use grids. Grids வந்துட்டு நீங்க ரொம்ப ஓவர்லுக் பண்ணிக்க தேவையில்ல, or maybe ரொம்ப worry பண்ணிக்க தேவையில்ல. Grids are something that people don't really use too much now, but you should keep that in mind. So let's skip over to colors. Okay, now நம்ம design workflow வந்துட்டு we talked about design, the typography, the component placements இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். So talking about colors, எத்தனை பேர் வந்து கலர் சைக்காலஜின்ற டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? Anybody? Or anybody has seen this color wheel or branding? Yeah. Right? What do you think about this? Talk about something about this. What does it say? What is color psychology? Few colors convey different meaning. Like green means health or like that. Okay, so basically they are telling you use green only for companies that show healthiness, or you use yellow only for companies that show that they are optimistic. So இந்த மாதிரி ஒரு hard bond psychology கொண்டு வர சொல்றாங்க. Is that right? Yeah. So இங்க நான் இம்பார்ட்டண்டா as a user, UI designer, I say this is bullshit. Okay, color psychology is totally humbug, and don't ever try to do something like this. People might say blue color is dependable, intelligent, stable, adu idunte. People might say violet color is meant for this, red color is meant for health, adu idunte. Never ever try to bring that into your design. Okay, this is totally bullshit, and just take this off your mind. இதை நான் ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, you take this example. You have Coca-Cola, red, it shows emotion. Or take Dell, you have blue color, and blue color means intelligence அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, but at the same time, it's not just that. Ford, in what way does Ford stick to loyalty? Or at the end of the day, இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே அந்த கம்பெனி அவங்க இத்தனை வருஷமா பில்ட் பண்ண சப்ஜெக்டிவ் மீனிங் தான் கொடுக்குதே தவிர, இட்ஸ் நாட் கிவிங் யூ தி ஆக்சுவல் கலர் சைக்காலஜி பேட்டர்ன் எனிவேர். ஓகே, இதுல வந்து நீங்க 3 பாயிண்ட்ஸ் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஓகே, when you choose your colors, it is always subjective. நான் ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்க என்ன சப்ஜெக்ட் வச்சு நீங்க ஒரு கலர் சூஸ் பண்றீங்க. டேக் ஸ்டார்பக்ஸ் எதுக்கு அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு green சூஸ் பண்ணாங்கன்னா, it's something that went with their previous designs, or it's something that they went with coffee greenery அந்த மாதிரிக்காக சூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. But just because that, we can't define green is only for growth, green is only for food items அந்த மாதிரி சொல்லிட முடியாது. Today Spotify, even you design Spotify is also green. So you can never fix colors for the purpose. So you can always color is like ingredients for your food mari. You can always make whatever you want. Don't stick to color psychology and all.
And number 2 வந்து ரிலேட்டிவ் கலர்ஸ். ஒரு கலர் வந்து நீங்க இந்த இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எமோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சூஸ் பண்ணிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டேக் ப்ளூ. இதே எக்ஸாம்பிள். இட் சேஸ் இட்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். பட் டேக் another example, பெப்சி லோகோ. பெப்சி லோகோல யூ ஹாவ் ரெட் அண்ட் ப்ளூ. பட் அங்க வந்துட்டு when red comes into play, you totally don't have the idea of psychology here. So at the end of the day, நான் திரும்ப திரும்ப எனக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன்னா, the color psychology is totally going way off. And at the over mindset, நீங்க வந்துட்டு ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணும்போது you think of the subject, you think of the relative colors, எந்த கலரோட எந்த கலர் போகும்ட்டு. And number 2 வந்து circumstance. இன்னொன்று இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஏன் சொல்றேன்னா, அது என்ன டார்கெட் ஆடியன்ஸ் கிட்ட போகுது அந்த கலர் அப்படின்றது பார்க்கணும். there was this other meme that I saw. இந்த ஆரஞ்ச் கலர் இஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகே, இட்ஸ் ஆப்வியஸ் அண்ட் ஆரஞ்ச் கலர் இஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அப்படின்னு தானே எல்லாருக்கும் மைண்டில் வரும். ஸோ லெட்ஸ் டேக் தட் சைக்காலஜி. ஆரஞ்ச் கலர் இஸ் ஃபார் கிட்ஸ். ஸோ நெக்லோடியனோட சேனல் கலர் வந்து ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கு, ஓகே. பட் டேக் அனதர் சிமிலர் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ். ஹூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு that's this restaurant. It's an adult restaurant. So they serve beers, alcohol அங்க, ஓகே. ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட லோகோவுமே ஆரஞ்ச் கலர் தான். ஸோ the color doesn't come to play here, right? ஸோ இங்கே வந்து மட்டும் இல்லை, எங்கே போனாலுமே never ever try to use color psychology. That's fine. And next, coming about colors, very important thing is color scheme. Color scheme நீங்கள் போட்டுறீங்க. இங்கே வந்துட்டு imagine உங்ககிட்ட வந்து ஒரு as a user UI designer, I'm asking you to give me a color scheme. And let's take somebody. Okay, I'll take Raksha. So I've asked Raksha to give me a color scheme. So she goes in and tries to bring in some colors. So basically she threw up some colors like this. She told me in the first color வந்து ஒரு primary color, second color secondary, and this I use it for info, and this I use it for warning, and this is for danger அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு. So she gave me a color scheme. So what I do is I take this color scheme, I give it to my designer. அந்த டிசைனர் என்ன பண்றான், okay, let's take Raksha itself. the prototype designer என்ன பண்றாங்கன்னா, they try to put in all the colors in their design. So this is the outcome that we got, okay. நான் வந்து ஒரு எனக்கு இந்த கலர் ஸ்கீமை வந்து என் டிசைனில் அப்ளை பண்ணுன்னு சொன்னேன். முன்னாடியே ஒரு டிசைன் இருந்தது. அண்ட் வாட் they try to do is try to put in all the colors. Does it give you one sense of appealing? நான் அது ஏன்னு சொல்கிறேன், என்ன கேட்டிங்கன்னா பர்சனலி it doesn't give me a sense of comfort. இங்கே இருக்கிற இந்த கலர் somehow overwhelms my mind. It kind of pushes my color senses. அது ஏன் சொல்கிறேன், இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இதே டிசைனை if I give better color scheming to this design, how will it look? This is how it should look. Take this example. This is similar to your Slack or Discord or UI மாதிரி தான் இருக்கு, ஓகே. Take this example. இதில் they have used the colors that they meant to use, but still it gives me a sense of pleasing. கரெக்டா? உங்கள் டிசைனில் கலர் ஸ்கீம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது don't ever do the mistake of using all the colors. அப்படியே இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு அது மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க, ஓகே. கலர்ஸை மினிமலாக எவ்வளோ யூஸ் பண்ண முடியும்னு பாருங்க. It doesn't mean that all the colors that your color scheme has should be in your design. No, never do that. Try to use accents of your colors. Don't try to use the entire color itself on your components. Is that fine? Yeah. It's okay to have multiple colors more than your design scheme. இங்க பாத்தீங்கன்னா கலர் ஸ்கீம்ல இருக்கிறது இந்த 5 கலர் தான். But if you notice, there are more colors than the actual colors that were present on the scheme. Can you notice that? இவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்கு. That's okay. உங்க டிசைன் ஸ்கீம்ல எக்ஸ்ட்ரா கலர்ஸ் கொண்டு வரது ஓகே. பட் make sure they are only accents of your color, not the entire component or your color itself. Is that fine? Yeah. Okay. So we are like very at the end of the session, and one quick revision or idu enna paathona. Today we saw about layouts and how you don't over design, how you don't reinvent the wheel, and how you focus on your target users. And we talked about psychology, right? We talked about actual personalities of your designs. நான் பர்சனாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லும்பொழுது டேக் திஸ் ரிவிஷன், ஓகே.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற டிசைன் வந்து இட்ஸ் மென்ட் ஃபார் ஓல்டர் பீப்புள். ஸோ இட்ஸ் யூனியன் பேங்க் ஃபார் ஓல்ட் பீப்புள் அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் சம்திங் லைக் தட். அதுக்கு இருக்கிற டிசைனுக்கும் இஃப் யூ டேக் the design on the bottom, it says connect with minded individuals, or maybe this design was meant for teenagers. So whenever you design, உங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸ், உங்க டார்கெட் பீப்புளோடைய மைண்ட் செட்டை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, இட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். அண்ட் மேலே ஓல்ட் பீப்புளுக்கு என்ன மாதிரி டிசைன் இருக்கணுமோ அதுதான் இருக்கணும், அண்ட் நியூ பீப்புளுக்கு என்ன டிசைன் இருக்கணுமோ அதுதான் இருக்கணும். யூ ஹாவ் டு டிசைன் இன் அ வே தட் இட் சூட்ஸ் யுவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். ஓகே, and I have a few examples. Once we review the examples, it's almost done, and we'll be over with all the things that we had to cover today. And முன்னாடி நான் சொன்னதை தான் இங்கேயும் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். We talked about spacing, we talked about hierarchy. Okay, we talked about hierarchy, didn't we? இதில் வந்துட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு கொடுக்குற வெயிட்டேஜ், ஒரு ஸ்கேல், இதெல்லாம் ரொம்ப மேட்டர்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன். அது ஏன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இந்த இமேஜில் ஆன் யுவர் லெஃப்ட் யூ ஹாவ் basically everything what you need to show. உங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக காமிச்சிங்க. பேசிக்லி யூ வாண்டட் டு ஷோ the table of gains and losses. ஸோ ஒரு டேபிள் காமிச்சிட்டிங்க, உங்கள் கேஷ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டோட்டல் பேலன்ஸ்லாம் காமிச்சிட்டிங்க. இதை எப்படி பெட்டர் ஆக்கலான்ற போது யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் கீ ஆன் யுவர் கீ வேல்யூஸ், கீ டேட்டா. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மெயின் ஃபோக்கஸ் ஷுட் பி ஆன் மை டோட்டல் பேலன்ஸ் அண்ட் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மை கேஷ். ஸோ இது மேட்டர்ஸ், not the label that says cash or not the label that says investment. என்னோட மைண்ட் எங்கே போகணும்னா இமீடியட்லி நான் அந்த பேஜ்லேருந்து நான் இன்ஃபர் பண்ண போகிற டேட்டா என்னன்னா, ஐ நீட் டு நோ வாட்ஸ் மை டோட்டல் பேலன்ஸ், ஐ நீட் டு நோ வாட்ஸ் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு யூசர் ஓரியன்ட் டிசைன் நீங்கள் பண்ணணும். ஓகே, ஆஸ் எ யூசர் உங்கள் கண் எங்கே போகணுன்னு நீங்கள் இன்டென்ட் பண்ணுறீங்க இந்த டிசைனுக்கு. யூ வாண்ட் திஸ் டிசைன் டு ஷோ யுவர் யூசர் what's his total balance. அப்போ அதை தானே நீங்கள் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ டிசைன் யுவர் ஹையரார்கி ஆஃப் ஸ்கேலிங். இந்த காம்பனண்ட்டுக்கு இவ்வளோ ஸ்கேல் இருக்கணும், இதுக்கு இவ்வளோ ஹைட் இருக்கணும், இதெல்லாம் வந்துட்டு யூ டிசைட் பேஸ்ட் ஆன் தட். ஸோ யூ கீப் தட் இன் மைண்ட். மேக் ஷூர் யூ டோன்ட் லூஸ் எசன்ஸ் ஆஃப் யுவர் டிசைன். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு லைக் ஒரு ஸ்ட்ராங் வேர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம் பீப்புள் எம்ஃபசைஸ் கொடுக்கணும் டிசைனுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ எம்ஃபசைஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது சம் பீப்புள் பேசிக்கலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எனக்கு இந்த பட்டனுக்கு எம்ஃபசைஸ் பத்தலை, ஐ நீட் மோர் எம்ஃபசைஸ்ன்னு நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ யூஸ்வலி the first thing that they do is go and simply add shadows or maybe outer glow கொடுப்பாங்க, or maybe நல்லா அப்படியே கிரேடியன்ட் கொடுத்து அப்படியே பளிச்சுன்னு ஆகுவாங்க. கரெக்டா? அது ஒரு இது இருக்கு. ஓகே, ஸோ whenever I say emphasis கொடுங்கன்ற பொழுது it doesn't mean that you should ramp up always. Okay, you shouldn't ramp up பண்றதா சொல்யூஷன் கேட்டிங்கன்னா no. Sometimes you can emphasize by de-emphasizing. Okay, இது எப்படி இந்த கேஸில் பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் பிஃபோர் ஐ அப்ளை மை எம்ஃபசிஸ். எனக்கு இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரைட்டில் இருக்கிற த காம்பனன்ட் வைப்ஸ் இருக்கிற இந்த மாதிரி மேபி ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கிற ரைட்டில், ரைட், ஐ வாண்ட் திஸ் ஹாவ் மோர் எம்ஃபசிஸ் தேன் த ஒன் ஆன் த லெஃப்ட். லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லெஃப்ட்டில் எனக்கு இட்ஸ் குவைட் டார்க் அண்ட் என் கண்ணு வந்து இப்போ எங்கே போகுதுன்னே தெரியல. இட்ஸ் லைக் கோயிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஸோ எனக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எம்ஃபசிஸே இங்கே இல்லை. But at the moment I decide, okay, I want my emphasis to go on my right, and இங்கே தான் people tend to go and click and play songs, right? So when I decide that, I do my de-emphasizing. How do I do it? Leftல பார்த்தீங்கன்னா it was previously bold and ரொம்ப டார்க்கான கலர்ஸ் இருந்துச்சு. Now I reduce the contrast, I maybe brought down the weightage. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா automatically, without no emphasizing, without only by just only by de-emphasizing, I was able to bring in emphasis to the vibe section. Do you get the idea? So sometimes de-emphasizing is the solution unga design la. Okay, Yes. Okay, so right now we've seen most designs, and final touch, final touches அப்படினு சொல்றாங்க. Okay, இதுதான் you would always come to work with images and text கொண்டு வரும்போது கண்டிப்பா you will face a lot of பிரச்சனை. இங்க இந்த இமேஜை பாருங்க. Okay, this is one such website. Okay, I'm sorry Abhi, just 2 minutes 3 minutes 4 minutes தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, ஓகேல? ஓகேடா முடிச்சிரு. So take this design. இதுல வந்து
you have an image of some people sitting on a boardroom, and you have some text that says meeting room scheduling made easy. இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, your text struggles to come out of your visibility. Your text is struggling here literally. இங்க மீட்டிங் ரூம்னு இருக்கு, அந்த ரூம் என்னால பாக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நான் கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு as a user. At the same time அதுக்கு கீழே ஒரு சப்டெக்ஸ்ட் இருக்குன்றதே எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல, இப்பதான் ஐம் நோட்டிசிங். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி டிபிக்கல் சினாரியோ ஆஃப் பிகினர் டிசைனர்ஸ். பீப்புள் டோன்ட் worry about the images போட சொன்னாங்க, நான் போட்டேன். Or maybe this is what the user UI was meant to be and I'm done with that. இங்கே கேட்டிங்கன்னா இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் டிசைன் பண்ணிப்பாங்க, முடிச்சிருப்பாங்க. பட் ஃபைனல் டச்சஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இதை நான் எப்படி பெட்டர் ஆக்கலாம் அப்படின்போது யூ ஷுட் திங்க் ஆஃப் பிரிங்கிங் கான்ட்ராஸ்ட் டு யுவர் டெக்ஸ்ட். ஓகே, இது இங்கே மட்டும் இல்லை, wherever you go you will work on this. ஓகே, bringing contrast to the textன்ற பொழுது there's no particular one இந்த வே தான் பண்ணணும் அந்த வே தான் பண்ணணும்ட்டு இல்லை. ஆஸ் அ டிசைனர் நான் திரும்ப சொல்கிறேன், இட்ஸ் டோட்டலி இன் யோர் ஹேண்ட். யூ கேன் do one thing. You can bring down the contrast of your background image. That's one way. Or maybe அதோடைய brightness கம்மி பண்ணலாம். So in this way உங்களுடைய டெக்ஸ்டோடைய contrast drastically increases. Now my meeting room scheduling made easy. இந்த டெக்ஸ்ட் ரொம்ப ஈஸியாவே என்னால படிக்க முடியுது. That's one option. Number 2, you can of course bring a white overlay on top of that. In this way you change the colors of the text. இது ஒரு way. இந்த மாதிரி you have a lot of other ways. It doesn't necessarily need to be only one way. So in the mari try to identify a way to bring contrast to your text when you work on images. That's what I'm trying to say. Okay, inge vandu they have used shadows instead of colors, playing with colors. So at the end of the day try to use all these concepts in your design, and so finally உங்களுக்கு ஒரு குட் டிசைன் கையில் இருக்கும். ஓகே, நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னதில் வந்துட்டு ட்ரை டு ஸ்டிக் டு சிமெட்ரி, டோன்ட் கன்சிஸ்டன்சியை விட்டு வெளியே போகாதீங்க அப்படின்லாம் ஒரு வார்த்தை போட்டு விட்டேன். ரைட். ஸோ ஆஸ் அ டிசைனர் நீங்கள் எப்பவுமே ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும், அதெல்லாம் சொன்னேன். பட் ஐம் கோனா end with a note saying it's okay to not be that way. Okay, I told you that எப்பவுமே உங்கள் டிசைன் வந்துட்டு ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்கீம் இருக்கணும், அண்ட் இட் ஷுடன்ட் பி லைக் asymmetrical அப்படிலாம் சொன்னேன். நோ ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, coming back to your designer's perspective, it's all about what you design. Okay, it's not about இங்கே நான் கொடுக்குற ஃபேக்டர்ஸ் இதுதான் கிடையாது. நாளைக்கு you will come up with one theory, one design theory telling me that this is good, and people will be taking that design theory that you brought in, and the generations might use that. Okay, so at the end of the day I'm gonna end with saying design பொறுத்த வரைக்கும் it's all about you, and it's just how you show things to the world. Okay, is that fine? Yes. Yes. Yeah, Fabian. Okay, so I think that's the end of my session. Oh wait, I forgot about golden ratio. Okay, quick intro to golden ratio, right? Golden ratio வந்து நீங்கள் photographers நிறைய பேர் இங்கே இருப்பீங்க. How many of you are photographers or maybe architects? Me. Okay. Me. Okay, so you will come across the term golden ratio. It's a way, it's a you call it geometrical way of putting things in your picture, or you can call it as a way to place your subject. Okay, நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது when you try to focus, or maybe when you try to place your subject, you stick to this golden ratio. It's to the ones who don't know about golden ratio, you can Google it up pretty quick, but this is some way to place your subject. Okay, I'm not going into detail about it, but this is it. So golden ratio னு பார்க்கும்போது this is it. நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த ஸ்கொயரோட சைட்ஸை டெவலப் பண்ணி it's a spiral thing that you construct out of the circumferences of the sides of the square. So இது நான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும், நம்ம ரொம்ப போவேன்னா, but just keep this in mind. கோல்டன் ரேஷியோவை உங்கள் டிசைனில் இன்க்ளூட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஓகே, ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் திஸ் ஜாமெட்ரி. ஒன் ஸ்பைரல் இருக்குது. ஐம் நாட் இந்த ஸ்பைரலை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க.
whenever you apply this golden ratio to your design, it somehow gives you a sense of appealing. நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொன்னது இதுதான். Try to ease the comfort of your end user. Okay, and அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற one such thing தான் இந்த golden ratio. இங்க பாத்தீங்கன்னா, when I place my basketball subject inside my golden ratio, it gives me a sense of pleasing. And இங்கேயுமே when I place my core subject, இங்க வந்துட்டு I need to know my number of steps இந்த இடத்துல. Okay, so in the core component is placed inside my golden ratio center. So the way you place your subject matters, and அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த golden ratio. So you can of course google it up and how to construct it, and don't worry too much about it. இது just ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான். It's not very very ரொம்ப important. So that's about your design workflow and your basic, tips and tricks. So thank you. Abhi, to you. Thank you so much, Fabian. Yep. Okay. For now, இப்போ டைம் ரொம்ப ஆயிடுச்சு. I have to cover, we have to do maybe one more page. Okay, so இப்பயே முடிச்சிடலாமா or we'll continue tomorrow? It's your call. We'll continue tomorrow. ஜோஸ்வாக்கு யார் +1? ஒன்று என்ன பண்ணலான்னா, I'll be designing. யாருக்கெல்லாம் டைம் ஆயிடுச்சோ they can leave and watch the YouTube stream. And அப்போ ஏதாவது டவுட் வந்துச்சுன்னா you can DM me, or you can maybe put the text in the design bootcamp channel. I'll be helping you out. அப்படி இல்லைன்னா we'll take it slow tomorrow, which is better. Guys, answer fast. டக்குன்னு சொல்லுங்க. We'll take it slow. நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு பார்க்கலாமா? எனக்கும் நாளைக்கே பார்க்கலாம். ஆமா, நாளைக்கே பார்க்கலன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தெரியுது. சரி, ஓகே. வேற ஏதோ கோல்டன் ரேஷியோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். யா, மேபி நாளைக்கு இன்னும் கூட கற்றுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவா. ஸோ சரி, அப்போ நாளைக்கு பார்த்துக்கலாமா? Okay, so then I'll post the feedback form right now. எல்லாரும் fill பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நீங்க வந்து present அப்படிங்கிறது mark ஆகிருக்கும். and for certificates reference-க்கும் helpful-ஆ இருக்கும். And again, I think we can meet in the same time, right? I'll again post a poll, and you guys can react to it. And tomorrow will be our last day of our boot camp. So it will be nice if you all can come and learn more. Learn about the tasks as well. So don't forget to come, and thank you all. Have a good day ahead. Anything else to say, Abijesh? Yeah, one thing. At the end of the session, at the end of the tomorrow's session, I'll be giving you a task. Okay, so your task will be creating real life UI, or maybe your உங்களுக்கு எப்படி ஒரு நீங்கள் ஏதாவது ஆப் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க, இல்லை எனிதிங், ஏதாவது ஒரு யூஐ 3 or more பேஜஸோட ஒரு யூஐ, சரியா? ஸோ I'll be giving you the descriptions tomorrow. So if you finish the task, you'll get a certificate that you have completed task in Adobe XD, சரியா? So yeah, that's it. You'll be given time, so no worries.